सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ। 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇਗੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ यूएस इंडिया सिख ਅਲਾਇੰਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਾਪਨਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ। ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ US ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਸਥਾਪਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੜੱਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਅਪਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ। इंडिया जो 25 साल पहला सी वो आज नहीं है, जो 10 साल पहला सी वो भी नहीं है, जो 5 साल पहला सी वो भी नहीं है। एक बहुत ही तेजी नाल इंडिया अगे आ रहा और US ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਗਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵਧੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅਜੇ ਬੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ तरक्कियां वाल जा रहा है, रोज नवे टाई अप्स हो रहे हैं, रोज नवी इंडस्ट्रीज इंडिया में जा रही है, रोज नए डिफेंस के टाइज अप हो रहे हैं। तो हर कम्युनिटी अमेरिका की जो मेन स्ट्रीम अमेरिका है, जो यहाँ की जो हमारे गोरे हैं, जो और कंपनीज हैं, वो सब उसका फायदा उठा रही है। भारत की स्टेट्स उसका फायदा उठा रही है। पर किसी वजह से हमारी जो सिख कम्युनिटी, हमारी इतनी इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद और इतना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद हम रूठे हुए हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि US इंडिया सिख अलायंस जो है ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन पार्टीजन है। हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। पर यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं और हम सिखों की जो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ से जैसे भी हम हो सकेगा हम यहाँ से हमारा सिख डायस्पोरा जो है उसको आगे लेके आएंगे ताकि वो भारत के जो अलायंस हमारा चल रहा है US के साथ इसको और मजबूत करें और हम अपनी अपॉर्चुनिटीज आगे लेके आए। तो मेरे कहना ये है कि US इंडिया अलायंस जो आज है विथ आवर एफर्ट इट शुड बी नेशनल। कुछ लोग न्यूयॉर्क से आए हैं, शिकागो से आए, ह्यूस्टन से आए और कैलिफोर्निया से आए। आई विल टेल यू वन माय ओन पर्सनल थिंग। आप सभी जानते होंगे वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ताना बोलते हैं। ताना was started in Maryland in 1979 and in 1980 national convention happened and 800 people came in Gaithersburg High School. Today its membership is 50,000. उसमें 25,000 लाइफ मेंबर्स जो वोटिंग करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके पास। सो आई विजुअलाइज दोस थिंग। आज यहाँ शुरू हुआ है फिर से मेरीलैंड में एंड आई विजुअलाइज दैट इट एक्सपेंड्स लाइक एनीथिंग।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 2 ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ MTA ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ 19 ਸਾਲਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਕੁਇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਧੂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 68 ਸਾਲਾ ਜਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੱਢਿਆ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬ੍ਰੌਡ ਡੇ ਲਾਈਟ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, 12:20 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਦੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੱਗ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ, ਵੱਖਰੀ ਲੁੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਡੋਰ ਉੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਡੋਰ ਆਫ ਦਾ ਬੱਸ, ਐਂਡ ਹੀ ਜਸਟ ਫੋਲੋਡ ਮੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਤੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਹੈਂਕਰਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੁਮਾਲ ਤਾਰ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਰੁਮਾਲ ਤਾਰਿਆ ਆਪਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵੀਅਰ ਦਿਸ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਟਰਬਨ ਤੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈਡ ਆਫ ਤੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਹੈਡ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੋਰ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਸਪੈਕਟ ਲਾਈਕ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 9/11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ $10,000। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ हेट क्राइम के उत्ते ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। हमको बहुत दर्द हो रहा है कि जो हमारे कम्यूनिटी के ਜਿਹੜੇ सीनियर लोग ने वो अपने वॉक भी नहीं कर सकते, गड्डी भी नहीं चला सकते without having to look behind their back। ते हम अपील करते हैं पूरी NYPD से, DA से, इलेक्टेड ऑफिशियल से, ते साडी कम्यूनिटी पूरा अपना ध्यान खुद भी रखो। हमने एक पेट्रोल शुरू की है अपने रिचमंड हिल में, तो उसको सपोर्ट करो। जो यूथ देख रहा है हमारे साथ वॉलंटियर करो कि जे लॉ इन्फोर्समेंट कुछ नहीं करी, हमको अपनी कम्युनिटी खुद सेफ रखनी पैनी। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 300 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। I'm here today to provide you with an update on our work regarding the review of the International Student Program and some of the reforms that we'll be implementing as a result. As you're likely aware, the use of fraudulent admissions letters has been a major concern for my department this year and continues to pose a serious threat to the integrity of our student program. I want to stress this point. International students are not the problem. They come here with hopes and dreams, and they are essential to building this country
and the future and the ambition that we set ourselves for a country. I've met with a number of international students today, Puneet, for example, who spoke so eloquently about the precarious position that she's faced in her journey to permanent residency and the anxiety and fear that that's created. That is magnified when we have a system that has lost its integrity and is subject to, at sometimes, some of the worst aspects of fraud. Starting by the end of the year, we're taking steps to prevent this type of fraud by introducing an enhanced system of actually verifying the letters of acceptance directly with post-secondary institutions for all overseas study permit applications. Canada is a major destination and a top destination for international students, thanks to our open, welcoming communities and high-quality educational institutions. The issue of letter of acceptance fraud really came to the forefront earlier this year. Immigration, Refugee, Citizenship Canada and Canada Border Services Agency investigations were already underway when in June fraudulent letters of admissions were reported. The investigation identified nearly 1,550 study permits applications initially connected to fraudulent letters. In most of those cases, the fraud was detected and the application was refused. In approximately 450 of the remaining cases, fraud wasn't identified during the processing and study permits were issued. In some cases, people have shown up at the doorsteps of institutions to find out that their hope has been dashed. ਲੈਵਿਸਟਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰੋਬਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਬਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੁਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਰੋਬਰਟ ਕਾਰਡ ਨੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ। But this discovery is entirely thanks to the hundreds of local, county, state, and federal law enforcement members from all over, and people from other states as well. People who searched tirelessly to arrive at this moment. And on behalf of all Maine people, I want to express my profound gratitude for their unwavering bravery and determination and fortitude, and for the leadership of Lewiston Police Chief St. Where'd you go? Right there, that guy. Lewiston Police Chief St. Pierre. Like many people, I'm breathing a sigh of relief tonight, knowing that Robert Card is no longer a threat to anyone. I know there are some people, and many people, who share that sentiment, but I also know that his death may not bring solace to many. But now is a time to heal. And with this search concluded, I know that law enforcement continues to fully investigate all the facts so we can bring what closure we can to the victims and their families. And I ask that all Maine people continue to keep those families and all of the people impacted by this tragedy in their thoughts and prayers. Lewiston is a special place. This isn't us. Lewiston is a great place. It's a close-knit community of fine people, people with a long history, a history of hard work, of persistence, of faith, of opening its big heart to people everywhere. And tonight, the city of Lewiston and the state of Maine begin to move forward on what will be a long and difficult road to healing. ਇਡਾਹੋ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਡਾਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਕੋਹਬਰਗ ਤੇ ਇਡਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 4 ਕਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰਬਰਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੂਰੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। Well, we could get into all of that.
But it would be, I think, more philosophical than anything else because the state of Idaho didn't do it that way. The state of Idaho, as a territory, adopts a bunch of codes out of California, a code that they've already looked at, a code that they've already said, these words clearly mean something more than probable cause. This is what you're adopting. If you come and get it, the state of Idaho goes and gets it and adopts it. So that's what the state of Idaho is adopting. I obviously recognize that the founders that wrote the Constitution did not appear to recognize what was already on the books in this regard. However, just because they didn't recognize that doesn't mean it's not still part and parcel of what was thought to be true by a large portion of the citizenry of Idaho, who are the actual ones who ratified the document. The only thing we know is that from 1890 to Edmondson, have the standard as probable cause. So, you know, to just say, well, they were given the wrong instruction is not exactly the case. I mean, that is the standard that has been used in Idaho for years, maybe 100 years. It was different. It was different there for a period of time, but after Edmondson, I thought that it was pretty much settled. Now I understand the argument between substantive and procedural, and that's, you know, that can be a legitimate argument, but I'm not sure it's fair to just say, well, they were given the wrong instructions if everybody's using that instruction throughout the state. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਜਾਰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ, 44 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬੌਬ ਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਪਰ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। And the people of Israel, that we see their plight, the devastation they are facing, and the need to find ways to get more urgent help to them given the gravity of their despair and to deal with the causes of that despair. Any life lost is a tragedy. There is no hierarchy of death. Yet the critical reason for how we got here has already been forgotten by so many, as if it never happened. But just 2 weeks ago, Hamas terrorists killed over 1,400 Israelis, not even mentioned in the comments by my friend from Jordan, with their own hands and weapons, and wreaked sheer terror on the people of Israel. The ongoing threats of Hamas, Iran, its proxy Hezbollah, and others continue to hang over the entire region. Since that day, October 7th, over 7,000 Palestinians. And just 3 days ago, when I spoke to the Security Council, it was over 5,000. So we can see the need for a rapid response from this organization to deal with the humanitarian crisis. Those who have been living under Hamas's tyranny have been killed, and over 1 million are displaced. This is what has prompted this body, this emergency special session, into action. It is not by any means a whitewash of anybody. Facts are facts. On October 7th, Hamas committed acts of terror by killing and kidnapping innocent men, women, and children. We in this assembly have an obligation to name 2 things not mentioned in the draft resolution
the organization that bears responsibility for those events and its consequences, and the deliberate cruelty of the murders and the hostage-taking that is still underway. Our amendment does just that, no more and no less. The actions of a terrorist organization are not to be confused with the will of the Palestinian people. Nothing and no one can justify the terror that Hamas has unleashed. We continue to call for the immediate release of hostages and demand that they and all civilians be treated with compassion and humanity. 41 member states have nationals being held hostage. What is undeniably an ongoing war crime has to be brought to an end. ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕਾਰਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਏ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੰਕਾਰ ਕੋ ਚਲ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਵਾ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਤਰ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ 16/3/93 ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਲੁਕੋ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੋਸਫ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। As you are aware, the inaugural session of the 31st Alberta Legislature will begin on October 30th, with a speech for the throne, and on Monday. I apologize. On May 29th, Albertans did make their voices very clear. They voted for a government that would continue making life more affordable, improving government services, and defending our province from federal interference. We're proud of our record over the past 4 years, and we welcome the opportunity to deliver on our 2023 platform commitments. Albertans expect their government to maintain our province's status as the economic engine and driver of Confederation. That's why they voted to keep us in, to keep taxes low, keep investment pouring in, and to keep Ottawa out. In the coming legislative session, Alberta's government will propose legislation protecting against future tax hikes and safeguarding pensions. This means extending the fuel tax pause to the end of the year and introducing amendments prohibiting the government of Alberta from increasing personal or corporate income tax rates without first consulting Albertans via referendum. This is a government that also believes in supporting all Albertans, including those suffering from the life-threatening disease of addiction. Opioid manufacturers and wholesalers misrepresented the harmful effects and addictive properties of the medication, causing significant costs to the government, healthcare systems, and significant loss of life. The coming session will include proposed legislation to defend vulnerable Albertans by strengthening our case against those who contributed to the creation of the opioid crisis. Other amendments will be introduced, including that to the Justice Statutes amendments, and will update several pieces of legislation. This will include working updates to improve clarity while ensuring legislation aligns with current practices and other legislation.
While questions pertaining to specific legislation or language within a legislation will be best directed to the respective minister, I am happy to take questions now. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਕਟ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਹ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਕਿ VOTING ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।